挨拶する used at school or work when you meet or leave someone. Also used when giving a short opening or closing remark at a ceremony or meeting. 挨拶する。学校や会社で人に会った時や別れる時によく使います。式や会議で始めや終わりに一言話す時にも使います。This is a pseudo verb. In simple terms, 挨拶する means to greet someone, to give short remarks at an event, or to make a courtesy visit. 人に会った時に、こんにちは、などと声をかけること。式や集まりで短く言葉を述べること。相手の家や会社を訪ねて礼を示すこと。The first kanji means push or approach and uses the hand radical, so it feels physical and social. It often appears in polite social actions. You see it in words like 挨拶 and 挨拶状. These are about making contact and keeping good relations. The second kanji means come close or prompt and also uses the hand radical. It is rare outside this common pair. You will see it in words like 挨拶 and 挨拶回り. It adds a sense of quick, polite contact. Greet the teacher in the morning. 朝、先生に挨拶する。朝、先生に挨拶する。Greeting your boss at work. 会社で上司に挨拶する。会社で上司に挨拶する。The president gives a speech at the meeting. 社長が会議で挨拶する。社長が会議で挨拶する。When I leave, I say hello to everyone. 帰るとき、みんなに挨拶する。ということなんだね。帰るとき、みんなに挨拶する。ということなんだね。The most common synonyms of the word are お辞儀する and 声をかける。お辞儀する focuses on the bowing gesture, while 声をかける is calling out to someone. Both often happen together with 挨拶する. The most common antonym of the word is 無視する. It means to ignore someone and avoid social contact, which is the opposite of greeting or making remarks.